افغانستان سرزمین جنگ. اونها با خودشان درگیر شدن سر زمین، یا همونطور که شما گفتین پشتونا با خودشان، تاجیکا با خودشان. اما از سال 2001 بدین سو با تغییرات و تحولات در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شاهد جنگ زمین است. Afghanistan, the country that's been experiencing war for 4 decades. This country's been witness of insecurity and instability since 1978. Currently, the battle is going on in some parts of the country, though the presence of civil society against terrorism and Taliban. But Afghanistan has been going through widespread events in the field of politics and social lives after 2001. Balkh province is one of the northern provinces of Afghanistan, and according to the historians, it has a history of more than 5,000 years. Since the downfall of Taliban regime, it's known rather secure province. Mazar-e-Sharif, the center of Balkh province, is known as one of the cultural and religious cities that yearly celebrates a festival at the beginning of Hijri Shamsi year, which is named Nowruz. It has 1,000 years history and is enumerated as the legacy of Aryans. According to the government recently printed demography, Balkh province has got about 2 million population and over 1 million people are dwelling in Mazar city. The inhabitants of Balkh province encompass different nationalities. Tajiks, who form the major population of the province, have a strong relationship with the history of the center. Also, Hazaras, Pashtuns, Turkmens and Uzbeks are dwellers of this province. This city has 100 square kilometers area. 10 private TVs, over 20 radios, about 5 print medias, and 10 more other private broadcasting medias have agencies in Balkh province. There are 6 private universities, 1 governmental university, 10 more public and private schools, which are working in Mazar-e-Sharif. It is mentionable that the participation of women is considerable in universities and schools. هر سال بیشتر از سال گذشته علاقمندای تحصیل زیاد میشن و ما را امیدوار میسازه. Every year the people are more eager to study than previous year. It makes us hopeful to attract more students. Currently, more than 40% of our students are females. Ata Muhammad Noor, one of the former jihadi commanders who has fought against the Soviet Union and the Taliban, is the governor of this province for 7 years now. There are suppositions that he'll be replacing Burhanuddin Rabbani, the ex-leader of Islamic Jamiat Party of Afghanistan. Burhanuddin Rabbani, the ex-leader of Islamic Jamiat Party of Afghanistan, was assassinated in a suicide attack in Kabul last year. شما اکنون نامزد رهبری جمعیت هستید؟ خب تقاضاها و حرفای وجود داره. There have been demands, but I haven't decided yet to be the leader of the Jamiat. There is understanding between the officials to choose their leader. تفاهم وجود داره، صحبت‌های جریان داره. در این زودی‌ها با یک توافق کلی خود رسیدیم که کی کدام بخش مسئولیت به دوش میگیره. There have been many renovations in the fields of politics and social affairs in the center of the city in 11 years. The feature of the city has been changed in different dimensions. The mayor of Mazar-e-Sharif says Mazar-e-Sharif city has been totally changed from different dimensions. شهر مزار شریف 10 سال قبل این شما قبول کنید که ما فکر می‌کنیم که 5 کیلومتر. The city of Mazar is very different from 10 years before. In past there was not more than 10 kilometers of asphalt. Now there is 100 kilometers of asphalt streets. And the city is developing. Afghanistan, the country that has experienced years of war and now it's still going on in some parts of it. But Mazar-e-Sharif is the city with rather governed security. Its citizens can go to social parks during night. What attracts our attention here is the presence of women in the social parks. It is mentionable that these parks are newly built and they haven't passed more than 5 years.
One of these parks encompasses a residential town which is built by the governor of this province. پارک در مساحت 26 جریب است. اعمار شده است که شامل ساحه سبز و مساحت تفریحی داره. This park has been built on 5 hectares of area which is related to Khalid ibn Walid town. وقتی که ما میریم مکتب درس میخوانیم و ما یک خستگی رخ میده میایم اینجا تفریح میکنیم بسیار خوش میشیم که اینجا میایم اول هم خوش میشیم که اینجا زیاد اهمیت است و میایم همراه فامیل ما اینجا میایم یک خستگی ما رفع میشه. When we study at school, then we come here and enjoy. We have good security here. If we look 2 decades back to the history of the city, we will know that this city has experienced ethnical armed battles and witnessed the most mortal period of civil wars. But the ethnical wars are replaced by land wars nowadays. هزارها با خودشان درگیر شدن سر زمین، یا همونطور که شما گفتین پشتونا با خودشان، تاجیکا با خودشان، یعنی جنگ قومی وجود نداره. جنگ زمین وجود داره. Hazaras are fighting between themselves. Pashtuns between themselves. And Tajiks are fighting between themselves on land issues. وقتی کشور ما از نظر روابط تجاری و معاملات و این موضوع اقتصادی رشد میکنه، خواهد زمین هم به همین شکل رشد پیدا میکنه. شما فکر کنین یک کس 100 جریب غیر When our country is improving economically, politically and socially, the prices of land raise. This is a residential area which is named Karte Sajadiya. It witnessed a serious event between people and the land mafia last year. The people claim that in the combat between the people and the police, 4 people were killed and 6 were injured. The police reject the damaged numbers and accuse the people for their bad mood. حق خودم میخواهیم، نمیخواهیم که زمین ما 2 دفعه‌ای، 3 دفعه‌ای، 4 دفعه‌ای زمین بخریم. وقتی که ما قباله داشته باشیم از شهرداری قباله داشته We want our right. We don't want the land to be sold twice on us. تنها شاهد عینی بودیم که در حدود 6 نفر زخمی شده و اینجا اکثریت مردم سجاده فقیر هستند، توانی را ندارند که باز دوباره بخره. This area has poor people. Some people have been killed and injured today. We want the governor to help us. جنرال غلام رسول است که فعلا آمده که میگه ما زمینا را از پیش فلانه صاحبش خریدیم ولی نمیفهم صاحب از اصلی از کیه، که میگه ما خریدیم شما یک بار دیگر از پیش ما بخرین، ما از شما قواله هم نمیدیم، فقط تیکت خدمت شما قواله رو بین. یک دوز الهی است دستش با خون مردم غریب آلوده است، یک نفر هیچ کاره زمین است از دولت است. ما از دولت قباله از دولت چی داریم؟ آویز بانک داریم، برادر فرم شاروالی داریم، فهمیدی؟ اما به نام جنرال غلام رسول جنرال نیست، جنجال است. یک دوز بیشرف است، دستش به خون مردم آلوده است. روزها تا میگرم بیشار مردم بیچاره را لطکوب میکنه. But the conflict is not limited only to Sajadiya. The range of the land dispute has stretched to some other parts of this province. There have also been some conflicts raised by land mafia in Sakhi Camp area, which is located western zone of Mazar Sharif and the highway of Mazar Kabul. The residents of the area claim that their homes have completed the legal process, but the local government says they have built these accommodations waywardly in this area. نمره بخی سودا شد کمیسیون تاده کنده $10,000 سودا کرد رای خداست که مخلوم که شوهر ما بخواد آمدیم کار کنیم آخرم پیسه پخسی ما چپا کنن میگه خسارش هم میتیم حالی یک ما زیافتش خسارش هم نمیتن میگه زمین سوداش رای خدا نیست از آن ها به اولاد Here they want to sell our home for the second time on us. خواست ما اینه که اول باید درد ما دواش نه که چی رو زنا را لط کده به خاطر چی اگر مو زمین حق نداره زنای خورا که حق داره چی رو لط کده به خاطر چی زنا رو مده در خانهش لد کوب کده داخل خانهش لد کوب کده We want our problem to be solved. Why do they hit my wife?
If the land is not mine, the wife is mine. و این کسای زورمندا و از کسای غاصبین واقعا غاصبین زمین که یک بلیس زمین در اینجا به حساب از سنت شهری عرفی هیچ هم نداشته. These are known as land mafia. Their land don't have legal papers. I want to make a town here. I have legal papers. But according to Khatib Shams, the director of agriculture and livestock of Balkh province, the source of these land disputes dates back to 3 decades of war. Now 54,600 hectare lands have been illegally occupied by powerful people. According to this organization, legal occupation of lands in Balkh province dates back in 2 elements: the downfall of Dr. Najib's regime and the rule of General Dostum's government in the north. بعد از گذشت سال 1380 به بعد که تحولی که آمد و حکومت موقت و امنیت نسبی در کشور بینن اجراعات سالهای قبل میتونن اجراعات غیر قانونی است. باطل اعلان شد. باطل اعلان کرد و گفتن که در حدود 2,72,000. After 2001, with new changes taking place, previous rules were abandoned. 54,600 hectares of land was illegally distributed, most of which was distributed at the time of General Dostum. But the Department for Combating Corruption figures out 3 main causes of illegal possession of land: 3 decades of war, corruption in the government system, and lack of exercising of the law. آماری که ما به دست ما داریم در حدود 8 شهرک قانونی وجود داره و متباقی 53 شهرک به صورت خودسرآباد شده. و باز تاکید میکنم ما که میگیم شهرک‌های غیر قانونی به مفهوم یزی نیست که صبح بلدوزر بره تمام زیر تخریب کنن، نه خیر اونطور نیست. این شهرک‌ها جور شده، یک قسمت اسناد از اینا تکمیل شده، اما باقی که اینا طی مراحل کنن، یعنی همون سند قانونی خودشان بگیرن، حریم زمین خودشان مشخص بسازن، متاسفانه که خود شهرک‌دارا چنین کاری را نکرده. یعنی که 8 شهرک کاملا پاک است اسنادش و باقی در حدود 53 که پیش شما ثبت است که زیر بررسی ما است که میگن بیشتر از این هم وجود داره. جناب رئیس، دیدگاهی که مطرح میشه به خاطر تصرف غیر قانونی یا غصب زمین از مراجع مختلفی که ما بعد ساردیم چند مسئله را عنوان میکردن. یکی نامعین بودن سند یا قباله هایی که در گذشته ها وجود داشتن توسط افراد. دوم، تغییر رژیم ها و وضعیتی که از نظر سیاسی و امنیتی این منطقه به بی‌ثباتی مواجه شد و سرانجام موجودیت افراد زورگو. بررسی های شما چی است که بیشتر دلایل غصب و تصرف غیر قانونی در چیست؟ دقیقاً آنچه که شما فرمودین، یعنی کشور ما در مراحل مختلف دستخوش تحولات زیادی شده و این باعث شده تا زمین ها غصب شود. به طور مثال According to our data, 8 legal towns and more than 53 illegal towns are there, which have not complete legal process. In past, people ruled who did not believe in system and management. I agree with you. The Department of Agriculture and Livestock considered this area, which is called Karte Ziraat, as an illegal land that was distributed among some parties in the rule of General Dostum's government. As you watch the picture, now it has been changed to a gorgeous place of Mazar Sharif. زمین 2,72,300 جریب زمین، حدود 100,000 جریبش در زمان حکومت دکتر نجیب الله به منظور فرمای زراعتی برای افراد و اشخاص توزیع شده بود. یک مقدارش طی مراحلش تکمیل شد، یک مقدارش ناتکمیل باقی مانده. Most illegal lands were distributed at the time of General Dostum. Meanwhile, the Justice Department of Balkh province says there have been 4,000 land dispute sheets recorded from different parts of the province within 1 year. 4,000 منازعه حقوقی که در حدود 3,000ش مربوط به ملکیت هاست. وقتی که ملکیت دولتی تحت تصرف قرار میگیره، این ملکیت دولتی رو من میفروشم بالای شخصی دیگه. او فکر میکنه که دیگه شخصی شد، به عنوان شخصی میفروشه بالای کسی دیگه. یک بخش اینمی منازعه بالای همین ملکیت های دولتی است که قواله تیر شده. او آدم قواله داره
به کسی دیگه به عنوان ملک شخصی میفروشه، در حالی که ملکیت دولتی ممکنه باشه. و یک بخش دیگه هم پیشتر اشاره کردم، واقعا عدم حاکمیت 30 سال گذشته و عدم حاکمیتی که جوابگوی تمام نیازهای امروز باشه در سطح And one year there have been 4,000 lands dispute records, 3,000 of which is about lands property. It shows there is problem with papers. But the anti-corruption agency says the illegal possession of land is still going on and adds there are some more powerful people who are involved in the illegal possession of land. Meanwhile, the director of agriculture and livestock in an interview added that 5,000 hectares of land that includes illegal seizure lands by Said Mansour Nadiri, who is the representative of Kabul people in the parliament and the consultant of President Karzai, are about to occupy lands illegally. و بیشترین زمین ها فعلا که زیر بررسی ما قرار داره در شهرک حیرتان است. در شهرک حیرتان در تصرف کی این زمین قرار داره؟ این بعضیاش توسط افراد و اشخاص کسب شده و بعضیاش به وسیله مثلا زورمندای حکومتی و وکلا، حتی وکلای شورای ولایتی و وکلای پارلمان هم یکی دو تایشه که ما نامش ایجاد داریم. Most of our searches in Hayratan town, which is forcefully owned by members of parliament, the lawyers of provincial council and forceful people. این وکلا رو میشه نامش بگیرین؟ با معذرت که ما چیزی نام گرفتن نداریم، شما میگه تعقیب و تحقیق کنیم یقینا پیدا میشه. The Justice Director of Balkh province says the current government is not capable of impressive success in getting back the illegally occupied lands. This organization thinks that the resolution for land dispute in this province is applicable only when the central government mediates the local government in this problem. خب وقتی که پایه‌های نظام محکم در محکم شود یک تأثیرات خود داره. وقتی که ادارات عدلی و قضایی با هم دیگه هماهنگی‌های بیشتر داشته باشن یک تأثیری دیگه داره. وقتی که ما ببینیم، ما بخوایم به این شکل بگم که یک مشکلی که ما در رابطه با عدم از تصرف کشیدن یا بگیم یا کمتر ممکنه بتونیم ملکیت‌های دولتی را از تصرف بکشیم یا اشخاص غاصب جلب کنیم، عدم همکاری پلیس است. پلیس واقعا در این بخش همکاری که ایجاب میکنه و همکاری رو ندارن. از بلخ گرفته تا هر جای دیگه به عنوان یک واقعیت است. یک علتش است که پلیس ما پیشنهادی که این دفعه جناب وزیر صاحب عدلیه آمدن خدمتشون داشتیم که باید پلیس عدلی ایجاد شود، پلیس همکاری ادارات عدلی ایجاد شود. If the system is firm and commandment of law takes place and government is able to maintain justice, the land issues will decrease. But the land dispute is not only in Balkh province. Now, illegally occupying of governmental and non-governmental lands is spreading in different corners of Afghanistan. Occasionally, the president's and vice president's brothers and other high-ranked governmental officials are also charged in illegal occupation of lands. افغانستان سرزمین جنگ. اونها با خودشان درگیر شدن سر زمین، یا همونطور که شما گفتین پشتونا با خودشان، تاجیکا با خودشان. اما از سال 2001 بدین سو با تغییرات و تحولات در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شاهد جنگ زمین است.